Hello everyone, welcome to my channel DADA'S Physics. So in this video I will discuss a mock test paper. So let's start. It is the test paper of my institute, DADA'S Physics. Today we have conducted a mock paper for class 11 board exam on kinematics and vector. It is about 30 marks in 1 hour. So here we discuss the solution of this paper. Questions are provided in next slides in English and Bengali both. Okay, so stay tuned and must subscribe this channel and share with your friends. So these are the questions. এখানে কোশ্চেন্স গুলো দেওয়া হলো, সব কোশ্চেন্স গুলো তোমাদেরকে পরপর স্লাইডস গুলোতে দেখানো হচ্ছে। তোমরা স্লাইড গুলো স্ক্রিনশট নিয়ে রেখে রাখতে পারো, নিজেরা প্র্যাকটিস করতে পারো কোশ্চেন্স গুলোকে, যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। দেখো so these are the questions and now I will start discussion on this paper. Okay, so starting from the question number 1, that is so the first question here is draw a displacement versus time graph for a body moves in constant acceleration. Okay, so এখানে displacement versus time graph আঁকতে বলেছে। That means graph between displacement and time. So we plot displacement here, y-axis, and time with constant acceleration. Okay, মানে এখানে সমত্বরণে গতিশীল একটি কণার displacement versus time graph আঁকতে বলেছে। তো তোমরা জানো s is equal to ut plus half at square. ওকে, এই হচ্ছে ইকুয়েশন সমত্বরণে গতিশীল কোন একটা কণার সরণ ভার্সেস ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফের। and if we consider u is equal to 0, then s is equal to half at square, which represents a parabolic graph. So this is the type of graph. Okay, now question number 2. Question number 2 is when a body with constant speed also in constant velocity. So এখানে যেটা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে কখন কোনো একটা বস্তু সমদ্রুতিতে থাকলে সমবেগেও থাকবে। সো তোমরা জানো যে সমবেগ, that means uniform velocity, that means uniform velocity মানে হচ্ছে যে velocity vector, okay, no change in ম্যাগনিটিউডও চেঞ্জ হবে না, আর সাথে ডিরেকশনেও কোনো চেঞ্জ আমরা দেখব না। ওকে, ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ডিরেকশন দুটোতেই আনচেঞ্জ থাকবে। তো এটা তখনই পসিবল যখন একটা পার্টিকেল উইথ ইউনিফর্ম স্পিড স্ট্রেট লাইনে যাবে। ওকে, যদি স্ট্রেট লাইনে যায় তাহলে স্ট্রেট লাইনে গেলে কি হবে, যে ডিরেকশনটা আনচেঞ্জ থাকছে। আর সমদ্রুতি মানে কি, সমদ্রুতি মানে ম্যাগনিটিউডটি আনচেঞ্জ থাকছে। ওকে, তো ভেলোসিটির ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ডিরেকশন যদি আনচেঞ্জ থাকে তখনই সেটা ইউনিফর্ম স্পিডে থাকলেও ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে থাকবে। ওকে, নাও question number 3. Question number 3, here a ball is released from a top of a tower with displacement. Find the displacement ratio for first second and third second. Okay, so you know this is a Galileo ratio of odd numbers, so this is answer 1:3:5. Okay, now question number 4. Question number 4, two bodies makes 30° and 45° angle with time axis in velocity versus time graph. Okay, so
यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, ओके, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में एक ने 45 डिग्री एंगल करा विद टाइम एक्सिस, ओके, और एक ने 30 डिग्री एंगल करा विद टाइम एक्सिस, ओके. नाउ first object is this is first object and this is second object. Now the question is find the relative velocity of second with respect to first. So you know the rule of relative velocity, second with respect to first, that means v2 once, this is equal to v2 minus v1, okay, and v2 is the slope, v2 is the slope, okay, so it is the slope here. Oh, just a minute, this is displacement versus, ये displacement versus time होगा. क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम नहीं होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम होगा. सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है ये जो ग्राफ, यहाँ पे क्वेश्चन में भी चेंज कर लेना. क्वेश्चन में यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम नहीं होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ओके, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. एंड सिमिलरली हियर नॉट এখানে বেগ সময় হবে না, এটা সরণ সময় লেখচিত্র হবে, ওকে, এটুকু চেঞ্জ হবে, এটা চেঞ্জ করে দিলাম. তো ওকে, তো এবার এখানে আমাকে রিলেটিভ ভেলোসিটি ক্যালকুলেট করতে বলেছে, তো স্লোপের আমাকে স্লোপ ক্যালকুলেট করতে হবে. তো প্রথমটি স্লোপ হচ্ছে tan 45 মানে 1, সেকেন্ড স্লোপ হচ্ছে tan 30 মানে হচ্ছে 1/√3, ওকে, 1/√3. সো এটা হয়ে যাবে आंसर, এখানে মিটার পার সেকেন্ড আমরা বলতে পারি, ওকে. নাও কোশ্চেন নাম্বার 5. সো কোশ্চেন নাম্বার 5টা কি বলেছে? কোশ্চেন নাম্বার 5 এ বলেছে বডি ইজ মুভ ফ্রম 0,1,-2 to another point 0,0,5. So this is final point and this is initial point, and here it is asked to find displacement vector, okay. So displacement vector এর ফর্মুলা তোমরা জানো যে ফাইনাল পজিশন ভেক্টর minus initial position vector. So final position vector is 5k cap and initial position vector is j cap minus 2k cap, okay, and from this we can write that minus j cap plus 7k cap is the answer of this question, okay. So पहला 5 क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी तरीका का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, a ball is thrown with 20 meter per second velocity with 30 degree angle with the horizontal, okay. So a ball is thrown with 20 meter per second velocity with 30 degree angle, that means it's a projectile motion, okay. So this is the velocity vector with 30 degree angle and the velocity is 20 meter per second. Now the question is that find the angle of elevation at highest point. So this is the highest point, okay, this is projection point A, this is highest point B. So we need to find the angle of elevation, that means this angle, okay, this is the triangle ABC, okay, and we need to find this theta, okay. We need to find the angle BAC, this is the elevation angle, okay.
এটাকে উন্নতি কোণ বলছে। উন্নতি কোণটি বার করতে বলা হয়েছে, প্রজেক্টাইল মোশন দেওয়া হয়েছে। তারপরে এই উন্নতি কোণ বার করবার জন্য আমাকে একটা রিলেশন ইউজ করতে হবে। তোমরা বুঝতেই পারছো, দিস ইজ maximum height h and the AC is the half of the range. Okay, so tan theta, if we consider theta is the angle of elevation, so here tan theta is equal to h divided by r by 2, that is 2h divided by r. Okay, so now we use the formula of height, maximum height, you know, that is v square sine square theta divided by 2g divided by range, means v square by g into 2 sine theta into cos theta. Okay, so v square cancel out, 2 cancel out, small g cancel out, sine theta and sine square theta square cancel out, কি পড়ে থাকছে তাহলে, এইখানে আমি এটাকে phi ইউজ করছি। ওকে, এটা phi করে দিলাম, তাহলে কি পড়ে থাকছে, tan phi এলিভেশন অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল টু হাফ ইনটু tan theta। tan theta টা কি, tan theta হচ্ছে প্রজেকশন অ্যাঙ্গেলটা, তাহলে আমরা tan phi টা যদি আমাদের টার্গেট হয় তাহলে হাফ ইনটু tan theta, theta কত, theta হচ্ছে এখানে 30 ডিগ্রি, থিটার ভ্যালু হচ্ছে 1/√3, দ্যাট ইজ 2√3। ওকে, এখানে হয়ে যাবে, তাহলে phi is equal to, that is angle of elevation, tan inverse 1/2√3। নেক্সট কোশ্চেনে যাওয়া যাক। বলেছে so that v square is equal to u square plus 2as। তো এটা খুবই ইজি কোশ্চেন, এটা তোমরা বইয়ে পেয়ে যাবে আনসার। ঠিক আছে, শুধু একটা কথা এখানে বলার, সেটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু মেনশন অল দিস সিম্বলস, হোয়াট ইজ ভি, হোয়াট ইজ ইউ, হোয়াট ইজ এ, হোয়াট ইজ এস। তোমাদেরকে ইউ ভি এস এই সবগুলোকে মেনশন করতে হবে, কোনগুলো কি সেটা মেনশন না করলে কিন্তু তোমরা কিছুতেই ফুল মার্কসটি পাবে না। ওকে, এটা ডু yourself। ওকে, ইটস ভেরি ইজি, নিজেরা পড়ো। কোশ্চেন নাম্বার 8 এ চলে আসি, ইফ এ কার ইজ চেজিং এ বাইক। ওকে, তো এখানে কি আছে, একটা কার আছে, এই হচ্ছে আমাদের কার চেজিং এ বাইক। ওকে, চেজিং এ বাইক, so this is bike actually, not like a bike. I know I'm very poor about drawing. Okay, so this is our car and this is bike. Initial distance separation between these two is small d and the car is moving with constant velocity v, and here the bike is moving with an acceleration a. Now the question is that what is the value of a for which the car cannot catch the bike. Okay, so the thing is that if the bike is moving along this direction, okay, then according to this bike the car is moves with retardation along this direction. Okay, with the help of relative acceleration. Okay, with the help of relative acceleration. So when the car is catching the bike, then what will happen? Then it is very clear that the velocity becomes 0. Okay, due to this retardation.
Okay, sorry for the technical issues. Okay, so according to this bike, তো এই বাইকের সাপেক্ষে বাইক কি দেখবে, এই কারটাকে রিটার্ডেশনে যেতে দেখবে অ্যালং দিস ডিরেকশন। ওকে, অ্যাক্সেলারেশনটা উল্টো হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট মিনস রিটার্ডেশন হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এবার আমরা বলতে পারি যে তাহলে কারটা যখন বাইকে পৌঁছাবে তখন ব্যাপারটা কিরকম হবে। তখন ব্যাপারটা আমরা এরকম বলতে পারি যে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি তো ভি স্কোয়ার, ওকে, এটা আর ফাইনাল ভেলোসিটি ফাইনাল ভেলোসিটি হয়ে যাবে 0। তো এখানে রিটার্ডেশনের ব্যাপার চলে এসেছে, তো ভি স্কোয়ার মাইনাস 2AD ইজ ইকুয়াল টু 0 আমরা বলতে পারি। ঠিক আছে, ফর লিমিটিং কেস, এটা আমরা লিমিটিং কেস নিলাম, এটা আমরা লিমিটিং কেস নিলাম। ওকে, তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাবো ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 2AD, v square is equal to 2AD and A is equal to v square by 2D. ওকে, এবার এখানে কোশ্চেনটা করা হয়েছে কত অ্যাক্সেলারেশন হলে এটা এ ধরতে পারবে না বাইককে। ওকে, এইটা কোশ্চেন করা হয়েছে যে কত অ্যাক্সেলারেশন হলে বাইককে ধরতে পারবে না। তো সিমিলারলি যে এই যে অ্যাক্সেলারেশনটা আছে, অ্যাক্সেলারেশনটা এর থেকে বেশি হতে হবে, এর থেকে বেশি অ্যাক্সেলারেশন যদি হয় তাহলে ধরতে পারবে না। তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখানে যে অ্যাক্সেলারেশনটা আছে গ্রেটার দেন ভি স্কোয়ার বাই 2D হতে হবে, তখন এ আর বাইকটাকে ধরতে পারবে না। ওকে, মানে বাইকের অ্যাক্সেলারেশন এটা হলে তাহলে আর ধরতে পারবে না। ওকে, সো দ্যাটস ওকে। নাও কোশ্চেন নাম্বার 9। তো কোশ্চেন নাম্বার 9 এ এখানে একটা গ্রাফ দেওয়া হয়েছে। ওকে, অ্যাক্সেলারেশন ভার্সেস টাইম গ্রাফ দেওয়া হয়েছে। দিস ইজ অ্যাক্সেলারেশন, দিস ইজ ভেলোসিটি, অ্যাক্সেলারেশন ভার্সেস ভেলোসিটি গ্রাফ দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড এরকম টাইপের গ্রাফ দেওয়া হয়েছে। না, ভেলোসিটি ভার্সেস টাইমটা জিজ্ঞাসা করেছে। এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে অ্যাক্সেলারেশন ভার্সেস ভেলোসিটি যে গ্রাফটা আছে, গ্রাফটা স্লোপটা কনস্ট্যান্ট। তার মানে আমরা এখান থেকে বলতে পারি dA dV এটা ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট c, এটা বলতে পারি। তো dA dV যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারি আমরা dA এটা ইজ ইকুয়াল টু c dV। ওকে, এটা আমরা বলতে পারি। বোথ সাইডকে ইন্টিগ্রেশন করলে a ইজ ইকুয়াল টু cv আমরা পাবো। বোথ সাইডকে যদি ইন্টিগ্রেশন করি a ইজ ইকুয়াল টু cv আমরা পাবো। এটা প্লাস কিছু কনস্ট্যান্ট থাকতে পারে, এই কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটাও আমরা বার করে নিতে পারবো। কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা কি করে বার করব, যদি আমরা v এর জায়গায় 0 পুট করি তাহলে a হয়ে যাবে কিছু একটা ভ্যালু থাকবে এর, এই ভ্যালুটা যদি a নট মনে করি তাহলে আমরা v ইজ ইকুয়াল টু যখন 0 হবে, তখন a ইজ ইকুয়াল টু a নট। ওকে, তাহলে আমরা এখান থেকে k এর ভ্যালুটা a নট পেয়ে যাবো। তাহলে এখান থেকে একটা ইকুয়েশন পেয়ে যাচ্ছি a ইজ ইকুয়াল টু cv প্লাস a নট। এবার a ইজ ইকুয়াল টু কি, a ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি এখানে dv dt। ওকে, সো cv প্লাস a নট এটা আমরা পাচ্ছি এই জায়গাটা থেকে। এবার এইখান থেকে যদি আমরা সলিউশন করি পুরো ব্যাপারটার তাহলে কি পাওয়া যাবে, dv ডিভাইডেড বাই আমরা পাবো কি dv ডিভাইডেড বাই cv প্লাস a নট এটা ইজ ইকুয়াল টু dt, এটা পাবো। ওকে, এবার এটাকে যদি ইন্টিগ্রেট করা হয়, এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে আমরা লগারিদমিক একটা গ্রাফ পাবো। ওকে, যেখানে লগ চলে আসবে। ওকে, লগ চলে আসবে ln 1/c cv প্লাস a নট। ওকে, এটা হয়ে যাবে আমাদের গ্রাফটা। ঠিক আছে, আর এই গ্রাফটাতে আমাকে লিমিট নিতে হবে, কিরকম লিমিট নিতে হবে, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি তো আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হচ্ছে 0। ফাইনাল ভেলোসিটিটা কত, ফাইনাল ভেলোসিটিটা আমি যদি v ধরি তাহলে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি যখন 0 হবে তখন আর ফাইনাল ভেলোসিটি যখন হবে সেই হিসাবে আমরা এটা সলভ করলে a to this divided by a নট হবে, এটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাবো t। ওকে, তাহলে এবার পুরো গ্রাফটা যদি সলভ করা হয় তাহলে এই lnটাকে সলভ করলে আমরা একটা এক্সপোনেনশিয়াল গ্রাফ দেখতে পাবো। ওকে, এক্সপোনেনশিয়াল গ্রাফ দেখতে পাবো, ভেলোসিটি ভ্যারি e টু দি পাওয়ার t, e টু দি পাওয়ার আলফা t লাইক গ্রাফ হবে, এরকম টাইপের একটা গ্রাফ আসবে।
ওকে, এই জায়গা থেকে যদি সলিউশন করা হয় তার জন্য, তাহলে আমরা এখান থেকে কনক্লুড করতে পারি যে ভেলোসিটি ভার্সেস টাইম যে গ্রাফটা হবে সেটা এক্সপোনেনশিয়ালি বাড়তে থাকবে, এরকম টাইপের। ওকে, এরকম টাইপের হয়ে যাবে গ্রাফটা, এক্সপোনেনশিয়ালি বাড়তে থাকবে। ওকে, সো আই থিংক ইটস ক্লিয়ার। কোশ্চেন নাম্বার 10, হোয়াট ইজ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি? সো এখানে বলা হয়েছে কি যে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি কি, হোয়াট ইজ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি? So what is instantaneous velocity? That means velocity at a certain time. Okay, simple definition is that. So আমরা যদি এখানে এরকম নিতে পারি যে if we consider a graph, okay, if we consider a graph, displacement versus time s divided by s versus t graph, okay, in this way, then we consider here a slope, okay. This slope tan theta is equal to ds dt. This is actually instantaneous velocity. Okay, এখানে তোমাদেরকে ডায়াগ্রামটা দেওয়াটা উচিত, কারণ এটা 2 মার্কস এর কোশ্চেন, এটা ডায়াগ্রাম দেওয়া উচিত আর ডেফিনেশনটা দেওয়া উচিত। The rate of change of displacement at a time interval tends to 0. Okay, time interval tends to 0, or you can say that you should mention this expression v is equal to limit delta t tends to 0 divided by delta t tends to 0 delta s divided by delta t. Okay, this is instantaneous velocity. Okay, एखाने तुम लोगों को यहाँ पे तुम लोगों को ये मेंशन करना चाहिए. Okay, so this is instantaneous velocity, concept of instantaneous velocity. Now we are coming to question number 11. So question number 11 কি বলেছে, give an example where motion is 2D but the acceleration is 1D. Very simple example is projectile motion. Projectile motion এ তোমরা দেখোছো, projectile motion এর কথা যদি আমরা বলি, projectile motion এর 2 dimensional motion, but acceleration মানে এখানে small g তে acceleration হিসেবে কাজ করছে, সেটা কিন্তু 1 dimension. It's very easy. Second question, what is relative velocity? Okay, relative velocity definition, it's very easy, so আমি এটাও এখানে ডিসকাস করব না। কোশ্চেন নাম্বার 11c তে চলে আসি। 11c ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। ওই যে 2 cars with 40 km/h and 30 km/h along east direction and south direction, 40 km/h যাচ্ছে east direction. Okay, so if we consider here that this is north, this is east, this is west, this is west, this is south, then east direction, along east direction 40 km/h. So this is 40 km/h. Okay, this is 40 km/h. A. Now another car is moving with 30 km/h along south. B. Okay, along south with 30 km/h. And the separation between these two car, এখানে যে সেপারেশনটা দেওয়া হয়েছে এটা মানে A আর B, এই যে ডিসটেন্সটা, এই ডিসটেন্সটা দেওয়া হয়েছে 50 কিলোমিটার। Okay, now the question is that when they are in minimum distance, তো এখানে A কারের রেসপেক্টে B কারের আমি যদি রিলেটিভ ভেলোসিটি চেক করি, ওকে, A কারের রেসপেক্টে যদি B কারের রিলেটিভ ভেলোসিটি চেক করি, তাহলে আমরা কি দেখব, বা B কারের রেসপেক্টে A কারের রিলেটিভ ভেলোসিটি চেক করি, B কারের রেসপেক্টে A এর রিলেটিভ ভেলোসিটি চেক করি, তাহলে সেটা বেশি ইজি হবে। B কারের রেসপেক্টে A এর রিলেটিভ ভেলোসিটি চেক করি, B যে ভেক্টরটা আছে তার অপোজিট ভেক্টর আমাকে নিতে হবে অ্যাট পয়েন্ট A। ওকে, তো সেটা ডিরেকশন কোন দিকে হবে, সেটা ডিরেকশন হয়ে যাবে এটা। ওকে, তাহলে এবার এখান থেকে A এর যে রিলেটিভ ভেলোসিটিটা হবে তার ডিরেকশন কোন দিকে হবে, তার ডিরেকশন হবে এটা। ওকে, আর
অ্যাকচুয়ালি এই রকম জায়গা থেকে দেখতে পাবো পুরো সিস্টেমটা। তাহলে বি থেকে যে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স যদি আমি ড্র করি, এইটা হয়ে যাবে, এইখানে আমি যদি টি একটা পয়েন্ট নিই, দেন বিটি ইজ দ্য মিনিমাম ডিস্টেন্স। তাহলে আমাকে ক্যালকুলেট যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে বিটিটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। এইবার আমার টার্গেটটা হচ্ছে এইটা যদি থিটা অ্যাঙ্গেল হয়, এই অ্যাঙ্গেলটা যদি থিটা অ্যাঙ্গেল হয়, তাহলে এটা যদি থিটা হয় তাহলে আমরা এটা ইজিলি বলতে পারবো যে এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা। ওকে, এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা, এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হলে এটা খুবই ইজি যে এটা 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, এটা 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, এটা তো 90 ডিগ্রি, তাহলে এটা থিটা। ওকে, তাহলে এবার আমি যদি এখানে বিটি, তার মানে বিটিটা অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, বিটি হয়ে যাচ্ছে বেস অ্যাকর্ডিং টু দিস থিটা। সো বিটি ইজ ইকুয়াল টু, আমরা বলতে পারবো কি, এ বি ইজ দ্য হাইপোটেনিয়াস, এ বি cos থিটা, এ বি cos থিটা। এবার আমাদেরকে শুধুমাত্র থিটাটা চাই। ওকে, তো এখান থেকে থিটাটা আমরা ইজিলি বার করে নিতে পারবো। ওকে, এখান থেকে tan থিটার যে ভ্যালুটা আসবে সেটা হচ্ছে, এটা তো 40 ছিল, এটা তো 30, তারপর tan থিটার যে ভ্যালুটা আসছে সেটা হয়ে যাচ্ছে 3/4। ওকে, 3/4। তো 3/4 যদি tan থিটার ভ্যালু হয়, 3/4 যদি tan থিটার ভ্যালু হয়, তাহলে ওখান থেকে আমরা cos থিটার ভ্যালুটাও পেয়ে যাবো। cos থিটার ভ্যালু কত আসবে? cos থিটার ভ্যালু হয়ে যাবে 4/5। ওকে, 4/5 cos থিটার ভ্যালু। এ বি এর ভ্যালু হচ্ছে 50। ওকে, এটা ইন্টু cos থিটার ভ্যালু, cos থিটার ভ্যালু কত? 4/5। সো 5 × 10, দিস ইজ ইকুয়াল টু 40 কিলোমিটার। তাহলে মিনিমাম ডিস্টেন্সটা হয়ে গেল 40 কিলোমিটার। ওকে, it's clear, I think. Very good question. Now question number 12. Question number 12 এ কি বলেছে? Question number 12 এ বলেছে an aeroplane is moving with 400 km/h at 1000 meter height. Okay, so this is the horizontal and this is the height of the aeroplane. This is the height of the aeroplane, that is 1000 meter. Okay, so এখানে এরোপ্লেনটা রয়েছে, বলছে ম্যাক্সিমাম কত ডিস্টেন্সে গিয়ে পরে একটা এনিমি কে হিট করতে পারবে, ড্রপস এ বোম ফ্রিলি ডিস্ট্রয় এনিমি ক্যাম্প। ওকে, সো আমাদেরকে কি বার করতে হবে? অ্যাকচুয়ালি এই এ বি এর ভ্যালুটাকে বার করতে হবে। তো এই যে এরোপ্লেনটা আছে, এরোপ্লেনের এখানে যে বোমটা রয়েছে, এই বোমটা আসলে ভার্টিক্যাল একটা ডিসপ্লেসমেন্ট করছে। আর এই ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট কোনটা? ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে এই 1000 মিটার, এই 1000 মিটার হাইট মানছে। আর এর যে ভেলোসিটি সেটা হচ্ছে এই এরোপ্লেনের ভেলোসিটিটাই, যেটা এই ডিরেকশনটাতে আছে। এর কোনো কম্পোনেন্ট এই ভার্টিক্যাল ডিরেকশনটাতে নাই, there is no component along this direction. Okay, so this displacement, this vertical displacement is completely due to the acceleration due to gravity. Okay, so আমরা এখান থেকে এটা বলতে পারি যে 1000 is equal to half g t square. Okay, and from this equation it is very easy to find the time, that is 2000 divided by small g. Okay, if we put the value of small g here 10. Okay, यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कंसिडर्ड। ओके, कंसिडर्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा √200 सेकेंड. So this is time. Now we need to find the value of AB, that is the horizontal displacement, and this displacement is due to this velocity and within this time. So we need to product velocity and time because there is no acceleration along this direction. So what is the velocity? Velocity is 400 km/h. So we convert it into meter per second, that is 400 into 5/18. Okay, now this into √200.
root over 200 means root over 200. So just you need to solve this problem. 400 into 5 by 18 into root over 200. You can solve this easily and you will get the answer. So that's okay. Now about question number 12b. To find the perpendicular of both 2i cap plus 5j cap and 5i cap minus 2j cap. Okay, so this is 12a. Now about question number 12b. It is also very easy. Okay, find perpendicular with 2i cap plus 5j cap, 2i plus 5j and 5i minus 2j. Okay, just we need to do the cross product. Okay, if we consider that this is a vector and this is b vector, so we need to find this n cap, a cross b. ফার্স্ট ক্রস প্রোডাক্ট বার করতে হবে আর সেই ক্রস প্রোডাক্টের ম্যাগনিটিউড দিয়ে এটাকে ডিভাইড করে দিতে হবে। আর আই থিঙ্ক তোমরা ক্রস প্রোডাক্ট বার করতে পারো। ওকে, ক্রস প্রোডাক্ট বার করো, তার ম্যাগনিটিউড দিয়ে ডিভাইড করো, ইউনিট ভেক্টর পেয়ে যাবে। ওকে, ইটস ভেরি ইজি। ওকে, নো, ইটস ভেরি ইজি। You just find the cross product and divide it with the numeric, with the magnitude. Now the final question. This final question is this. Here it is asked to find the ratio of displacement and distance. So you know that distance, to find distance we need to add this to area, and to find displacement we subtract this to area. So just find area, area को निकालो उन दोनों का, area को निकालने से तुम लोगों को इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो एक ट्रापेजियम है और यहाँ पे एक ट्राइंगल है। तो ट्रापेजियम के एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ देयर पैरेलल साइड व्हिच इज हियर 30 प्लस 5। ओके, 5 कैसे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 5 कैसे हो रहा है। यहाँ पे जो है ये है ये कंप्लीट है 20। ओके, और यहाँ पे हाफ हुआ है तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 होगा। यहाँ पे एक कंप्लीट दोनों घर मिला के 10 हो रहा है, तो एक एक घर में 5 करके होगा। सो यहाँ पे तो एक ही घर है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ही घर है। सो दिस इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे 5 मिल गया पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट कितना है, हाइट है यहाँ पे 60। सो if we add this with this triangle, area of this triangle, that is half into base, and here base is 30 to 55, that is 25 into into height, and height is 40. Okay, height is 40. So this is equal to distance. Distance. And for displacement, half into 30 plus 5 into 60 minus half into 25 into 40. ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब इसके बाद रेशियो निकाल लो। और यहाँ पे और सेकंड क्वेश्चन जो है वो एक्सेलरेशन निकालने को बोला है। एक्सेलरेशन तो तुम्हें पता ही है, यहाँ पे स्लोप निकालना पड़ेगा। जो टाइम दिया हुआ है सेकंड में है, उसको मिनट में कन्वर्ट कर लो और उसको पॉइंट आउट करो यहाँ पे, और वहाँ पे स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालोगे बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा दोनों एक्सेलरेशन, बहुत ही इजी है। ओके, थैंक यू for watching, and subscribe this channel, share this mock test paper with your friends. Okay, and stay tuned for my next video.